Assam Chief Minister Himanta Biswa Sharma is all set to embark on a tour of Kokrajhar and Chirang districts today. During his visit, CM Sharma will first inaugurate the newly constructed Bathau temple at Bagansali. Following this, the CM will attend the Viksit Bharat Sankalp Yatra program at Habrubari. Meanwhile, in Chirang, CM Sharma is slated to attend a program celebrating 3 years of the BTR government. So that's the top story at this hour from Assam. The State Chief Minister Himanta Biswa Sharma is all set to embark on a tour of Kokrajhar and Chirang districts today. During his visit, CM Sharma will first inaugurate the newly constructed Bathau temple at Bagansali. Following this, the CM will attend the Viksit Bharat Sankalp Yatra program at Habrubari. Meanwhile, in Chirang, CM Sharma is slated to attend programs celebrating 3 years of the BTR government. মাননীয় অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বাথৌ ট্ৰেডিশ্যনেল এণ্ড কালচাৰেল চেণ্টাৰে বনাই দিয়া এইখন নতুনকৈ আজি উদ্বোধন কৰিব শুভ উদ্বোধন তাৰ কাৰণে আমি সকলোৱে আনন্দিত মুখ্যমন্ত্ৰী মাননীয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আমাৰ ইয়ালৈ আহি গামোচা পিন্ধি আহিব আৰু লৈ আহিব আৰু উদ্বোধনী কৰিব আমাৰ বাথৌ মন্দিৰ